Hallo Kinder, welcome to my channel Lerne Deutsch. This is a 10-day German workshop, day 9. On day 9 we will be learning self-introduction. Let's proceed. Selbstvorstellung. Selbstvorstellung. Self-introduction. Ich heiße Pooja. Ich heiße Pooja. You can replace Pooja with your name. Ich heiße Pooja. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. You can replace Indian with the country that you belong to. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Mumbai. Ich wohne in Mumbai. You can replace Mumbai with your place of residence. Ich wohne in Mumbai. Ich bin 7 Jahre alt. Ich bin 7 Jahre alt. You can replace the number 7 and mention your age. To learn the numbers in German, you can check the video of numbers in German. Mein Hobby ist Tanzen. Mein Hobby ist Tanzen. You can replace the word Tanzen with your hobby. To learn the hobbies in German, you can check my other video of hobbies in German. Mein Hobby ist Tanzen. Now let's learn all the sentences together. Ich heiße Pooja. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Mumbai. Ich bin 7 Jahre alt. Mein Hobby ist Tanzen. Once again. Ich heiße Pooja. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Mumbai. Ich bin 7 Jahre alt. Mein Hobby ist Tanzen. Danke. Thank you for watching this video. If you like this video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Danke. Tschüss.